লাইট দিলে কি অবস্থা? না লাইট দিতে আমার মাইর খাবি। টালা ভালো আসে না। Assalamu alaikum. This is Dr. Samir Death and Adjustment Hypothesis. Sorry, a very interesting topic being organized by the Department of Psychiatry, Medical College for Women and Hospital, Uttar. We have amongst us our chief guest, Professor A.Q.M. Dr Zakaria, Chairman, Medical and Health Welfare Trust, Professor A.M. Health Welfare Trust, Chairperson, Professor Mujibur Rahman, Principal, Medical College for Women in Hospital and Head of the Department of Anesthesia. We have some special guests from outside. They are Professor Sobhan, ex-chairman, Psychiatry Department, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and Professor Nizamuddin, Head of the Department of Palliative Medicine and in charge Intensive Care Unit, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. From the Department of Psychiatry, we have Dr. Zakaria Siddique and Dr. Samir Hossain. Dr. Samir Hossain is the keynote speaker. Now I request our chairperson, Professor Mujibur Rahman sir, to please accompany our chief guests and special guests from outside to come to the dais and have their respectable seats. Please by third year student, third year student Amina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the fig and the olive, by the Mount Sinai, by the city of security, Makkah. Verily we created man in the best stature, then we reduced him to the lowest of the law. Save those who believe in the Islamic monotheism and do righteous deeds. Then they shall be rewarded without end, which is paradise. Then what or who causes you, O disbelievers, to deny the recompense? Is not Allah the best of judges? Thank you, Amina. Now I invite Dr. Zakaria Siddique for the introduction. Honorable Chairperson, Medical Wealth and Health Welfare Trust, Professor A.Q.M. Bichorvili, Honorable MS Secretary Professor Mujibur Haq, Chairman and Principal Professor Mujibur Rahman, and my teacher Professor Sobhan. Assalamu alaikum and welcome to this seminar. I want to just to say some introduction regarding the works of Samir. You know, we are here already to learn about the scientific proposition and the phenomenon of death and human existence called death and adjustment hypothesis. The beginning of the research was a study on Bangladeshi Muslim by Samir that was later published in Omega in his 27th volume. Omega is one of the most important journals that is published by the Association of Death Education and Counseling from USA. In 2007, his first book, The Quest for a New Death, was published from the Charleston, USA. This book was briefly described the concept of death in human society and adjustment to death. The most successful international journal on death, the death studies and hope that which will create a field for further use in the future. In 2008, Samir's second book, there was the elaboration of the hypothesis was published from the same publishers with the name Human Immortality. This works on
death and adjustment hypotheses were embraced by the libraries of some famous institutions like Royal College of Psychiatrists, London, University of Memphis, USA, Kuwait University, Kuwait, even in College of Physicians and Surgeons in Bangladesh. Meanwhile, the data studies have reviewed these two books along with the Scientific and Medical Network of UK and Royal College of Psychiatrists, London. In an article on human development, it is published by the McGraw-Hill Publishers. That adjustment hypothesis was mentioned is one of the most important theories based on the data adjustment, along with the theories of Sigmund Freud and Ernest Becker's theory. In 2009, data adjustment hypothesis was finally published in a newsletter that was the official publication of the College of Psychiatrists in London, and that was reviewed by the famous British mental experience researcher Professor Fenwick. And I am just mentioning some portion of the review that helps you to understand the Samir's original hypothesis. This is an interesting thing and argues that the great paradox posed by Sigmund Freud concerning death has wide and fundamental effect on our psychic life. Freud pointed out that whenever we talk about death, we generally talk about someone's death and never our own. This is because it is difficult for us to contemplate our own death, and we naturally turn away from it with a strong impulse of inner fear. View is not too different from those studies which have already been shown in religious practice is protective against mental illness. But the important question remains, is the rejection of an afterlife and consequent psychological conflict which ensures that lead to higher rate of mental illness, or is it possibly the associated factor which may go with the religious life, such as reduced blood consumption, tighter social group, and more community support that produces this beneficial effect of religious belief and practice? And thank you everybody for patience hearing. Thank you. Siddique. Now I invite the keynote speaker, Dr. Samir Hossain. Thank you very much everyone. এখানে আসলে সবাই এত সম্মানিত এবং এত শিক্ষিত সব মানুষ, আমাকে বোধহয় চোখ বন্ধ করার মতো করে কথা বলতে হবে, কারণ ওনাদের চেহারা দেখলে আমার গলা দিয়ে কিছু বের হবে না। এই দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন জিনিসটা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমি জানি না কাজের ফলাফল আলটিমেটলি কি হবে। এটার নাম দেওয়া হচ্ছে ডেথ এন্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট হাইপোথিসিস, এবং আমি হ্যাপি যে এটা অলরেডি পাবলিশড একটা হাইপোথিসিস। এখানে একটা কমেন্ট পড়া খুব জরুরি, সেটা হচ্ছে দিস উড বি দ্য জব অফ এ ডজন বুক লেন্থ থিসিস or 100 জার্নাল আর্টিকেলস। এটা ডেথ স্টাডিজ ভলিউম 33 ইস্যু 2 এখানে মন্তব্য করা হয়েছে। আলটিমেটলি যে কাজটা এলাবোরেট করার জন্য 1 ডজন বই কিংবা 100 জার্নাল আর্টিকেলের প্রয়োজন, সেটা একটা সেমিনারে আমি জানি না আমি আদৌ কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারবো, হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। নেক্সট, এটা একটা সিম্বল যেটা আমার কাছে ছিল, আমি নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, হয়তো অনেকের কাছে ডেথের চেহারাটা এরকমই। আমার মনে হয় এটি স্বাভাবিক, এবং একমাত্র যিনি ডেথের মধ্যে দিয়ে পার হন তিনি বোধহয় এটা ছাড়া অন্য কোনো চেহারা দেখতে পান, আমরা অন্য কেউ দেখতে পাই না। আমার সৌভাগ্য হয়, অনেকে শুনতে অস্বাভাবিক লাগবে তবুও বলি, 14ই নভেম্বর 2004 আমার বড় ছেলে মারা যায়, এবং আমার সৌভাগ্য হয় 21 দিনের সন্তানের মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুকে আরেকটু ক্লোজলি দেখার। ওই মুহূর্তে শুরুর ফিলিংসটা ছিল শুধু পেইন, এমন একটা পেইন, আগুন জ্বলবে, আমি পুড়ে ছাই হব না, এবং কন্টিনিউয়াস আগুন জ্বলবে, এত যন্ত্রণা। এবং একটা এমপ্টিনেস, অ্যাবসলিউট এমপ্টিনেস, যেখানে আমি ডিফাইন করতে পারবো না যে কোথায় যেন শূন্যতাটা, কি যেন অ্যাবসলিউটলি নাই হয়ে গেল। নেক্সট, এবং আমার রিচুয়ালগুলো, রিলিজিয়াস রিচুয়াল, সোশ্যাল রিচুয়াল, ফ্যামিলিয়ার রিচুয়াল, they were too inadequate to cover all these emptinesses, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে র্যাগড রিচুয়ালস, আমার রিচুয়ালগুলো আমাকে যথেষ্ট কাভারেজ দিতে পারেনি। নেক্সট, তখন আমার মাথায় একটা বিরাট প্রশ্ন আসলো যে আমি খুব পরিষ্কারভাবে জানি যে আমি একজন মুসলমান,
এবং আমি দাবি করি যে আমার ছেলে মৃত্যুর পর